I think with Maniratnam, he was really ஒரு லெவலில் there is no other discussion other than cinema. எடுக்க போகிற ஷார்ட் தான் discussion. It is not what you're going to eat or not what you're going to drink or not what somebody else made a film or whether that film was a hit or flop. There is no kind of discussion on industry or anything else. It's only what is the next shot. What are you going to do next? How is it going to be better? How is it going to be different? That mad dedication I admired in Maniratnam, because I found few people, and he never waited for praise. He never cared for, applause. He just wanted the next shot, and I think that's the only thing that is real in our life, the next shot. This shot is done means how is the next shot going to be better is all that matters to us. There were physical problems, like I slipped and fell during Uire shooting. I had 3 stitches here, 2 stitches here, and it was raining, and he didn't, what is this location, you can't do anything, oru maram illa onnum illa, inga kondu vandu nama maatikitonu sollitu, after 3 days of rain we continued shooting with plasters here and all that, but it turned out to be the highlight of the film. The song is now a legend, so then I had another accident on the set. So shootings by nature are difficult exercises. There will always be, there are people under fire and people with ego and people with all that, but you have to understand that the film is bigger than you. You have to understand that namakku mela cinema irukku, namakku mela indha project irukku, namakku mela andha director irukku. Indha moonu vishayangal neenga unarndha neenga oru cameraman work pannalam, but if you get that sequence wrong, you will not be. And it was a real pleasure to work on Bombay. It changed my life. I did a film called Chaitanya. It was a film which had Nagarjuna and Gautami, and it was directed by Pratap and it had music by Ilayaraja. So that was supposed to be done by P.C. Sriram. So at the height of my advertising career, when I'm going, and P.C. Sriram had some kind of operation. He had done Meendum Oru Kadal Kadai with Pratap, and he could not do it. So he said, other than that, P.C. Sriram recommended me, so I could not but go for it. But adu oru chase Chaitanya madiri, oru first day eduthodne oru 4 days motorcycle chase, adukapram boat chase, adukapram gypsy chase nu solli 12 நாள் சேஸ் எடுத்துட்டு இருக்கோம். கதை என்னன்னு புரியல, பட் நான் பாட்டுக்கு சேஸ் எடுத்துட்டே இருந்தேன். ஸோ த ஃபிலிம் கேம் அண்ட் த ஃபிலிம் டிடன்ட் டூ வெல், அண்ட் இட் வாஸ் a disheartening experience for me. இது என்னது கமர்ஷியல் சினிமா போனால் என்ன இது ஒன்றுமே கண்ட்ரோல் இல்லையே, ஏதோ எடுக்கிறோம், ஏதோ பெருசாக இருக்குது. ஸோ தென் I was having that doubt in my mind, should I do feature films at all or not? Because I enjoy documentaries, I enjoy ad film, but so ஒரு நாளைக்கு I was doing one Temple Blue ad, and ஒரு பையனும் ஒரு அம்மாவும் வந்தாங்க. ஏவிஎம்ல அவங்க கேங்க்வாங் இங்கிலீஷ் பேசுனால இந்த இங்கிலீஷ் பேசுகிற ஆளுக்கிட்டே அனுப்பிட்டாங்க. ஸோ தே சென்ட் him to me and they wanted to see showreel. They saw the showreel and he came and said, I really like your showreel, can you shoot my film? நான் சொன்னேன், give me the script. Without script I won't. He gave me the script. எனக்கு அந்த அவ்வளோ இம்ப்ரெஸ்ஸாக தோணலை. ஏதாவது மாமூல் பண்ணுற ஒரு டிப்பிக்கல் ஸ்கிரிப்ட், ஒரு பையன் வராரு, ஒரு பரதநாட்டியம் டான்ஸரு, இது மாதிரி. I didn't quite like it. So I said no to that film. And you know who the director was? Manoj and Shyamalan. So it's not that I always made the right decision. I didn't do that film, and I told that I'm not interested in feature film. You can do it. Somebody like Madhu Ambat is better. So I only gave them Madhu Ambat's number. Yeah. So I also made some mistakes. Maybe I would have done Sixth Sense, and maybe I would have gone to Hollywood. You'd never know. So I don't know what is right and what is wrong. You just go with the flow. I think AVM was going to do their 50th year, and they had signed Prabhudeva. And Prabhudeva by then had already done 3 films, and there was Kadalan, which was a success, and after that 3 flops were coming. So by the time they were getting worried and they needed to do something, and A.R. Rahman said, I'm already doing 3 films with him, I can't do it, he said. So they got very scared, and they didn't have contact with A.R. Rahman, and I knew in A.R. Rahman. So they told me, please tell A.R. to do it, because dancer, music has to be good, A.R. has to be done. So I told them, see, I told AR, AVM wants you to do the film. அது நீ ஏதாவது இருந்து உனக்கு முடியலனாலும் அவங்கக்கிட்ட போய் சொல்லு, ஃபோன் அட்டென்ட் பண்ணாமல் இருந்தால் இட் லுக்ஸ் பேட், தே ஆர் குவைட் ஓல்டு, ஸோ ப்ளீஸ் கோ அண்ட் டெல். அவன் வந்தார், he met Mr. Sharvan and all that. He said, sir, யார் டைரக்டர் சார்?
இல்லை சங்கர் சார் இப்போ எந்த படம் பண்ணுறாரு, மணிரத்னம் அவர் படத்துக்கு பண்ணுவார், இப்படியெல்லாம் அவர் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது ஒய் நாட் ட்ரை ராஜீவ் மேனன்னு ஏஆர் ரஹ்மான் போட்டார். வெளியே வந்துட்டு சொன்னார், நீ என்ன மாட்டி விட பார்த்தேன்ல, நான் உன்னை மாட்டி விட்டுட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவன் போயிட்டான். ஸோ தே செட் வை டோன்ட் யூ திங்க்? ஸோ திங்க் இஸ் அ டான்சர். ஸோ பொண்ணு டான்சர் மாதுரி தீக்ஷித் வச்சா ஒரு நல்ல காம்பினேஷன் கிடைக்கும். வில் கெட் மாதுரி தீக்ஷித் 2 டான்சர்ஸ் அப்படி இருக்கும்னு எல்லாம் அவங்க சொல்லும்போது அது வழக்கமாக இருக்கும். அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக திங்க் பண்ணலான்னு சொன்னோடனே, வாட் இஃப் த கேர்ள் வாண்ட்ஸ் டு பி அ நன்? வாட் இஃப் திஸ் ஃபெலோ இஸ் அ ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட்? இது சொன்னால் டெஃபினட்டாக அவங்க தூக்கி என்ன வெளியே போட்டுடுவாங்கன்னு நினச்சேன். பட் தே செட் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கே, அது எழுதுங்க. ஸோ 15 days I have to write this. 15 days I'm sitting and writing that script. ஒரு சைடில் you are seeing Sound of Music, one side you are seeing Barbaros Seville. இந்த ரெண்டு ஐடியாஸ் வச்சு when you are writing something, some kind of crazy humor is coming and you are doing it. And then I am telling this to AR சிரிச்சு he is listening to it. Hey, சூப்பராக இருக்குடா, so we can do this kind of music, something சொல்லி நாங்கள் பண்ணுறோம். And then finally the film gets greenlit and you have to do the first recording. So what's the first recording to do? Oh, it's அந்த பொண்ணு பார்த்துட்டு சுவாமியை பார்த்துட்டு கும்பிடுறாரு. ஓ, சுவாமியை பார்த்து கும்பிடுறாரு. ஸோ சுவாமி பாட்டு ஓப்பனிங்கில் வச்சுக்கலான்னு சொல்லி we are going to do that. Then I meet Mr. வைரமுத்து. And so அன்பென்ற மழையிலையும் பண்ணணும். And I start telling வைரமுத்து sir about வள்ளத்தோள் நாராயண மேனன் and Mary Magdalene and all that. And then how we discuss poetry and அந்த சாங்கும் அதனோட வேர்ட்ஸும் அது அமைஞ்சு அது கரெக்டாக வந்த உடனே தென் வி செட் ஓகே ஆப்போசிட்டாக போகலாம். ஊழலல்லா, தென் பூ பூக்கும் ஓசை, தென் ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் இன்டர்வல் பிளாக்கில் வரணும்னு சொல்லி சம்திங் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ரகல ஃபைட்டு வரணும். பாட்டுக்குள்ளே ஒரு பொண்ணு இதாக இருக்குது, அப்போ காஜோலோட நோஸ் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது, நோஸ் பெருசாக இருக்குது, இப்படி நீ குரங்க நீ ஸ்ப்ரிங் முடின்னெல்லாம் சொல்லி அப்படி ஒரு ஹீரோயினை திட்டுற ஒரு பாட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் அதை பாட்டில் எழுதுனா அப்படின்னு ஸ்ட்ராபெரி கண்ணே விண்வெளி பெண்ணே ரப்பம் பரரம்பம் பாரரம்பம். அது வரைக்கும் அந்த ப்ராட்வே மியூசிக்கல் ஸ்டைல் வரவே இல்லை. அண்ட் தென் இட் கேம் த்ரூ அண்ட் சடன்லி the songs were all like looking like fantastic, so when the song released and a new kind of visual came in there, it was releasing with Iruvar, and Iruvar was all classic. And I was thinking it can be a very dangerous situation, nama gali aidumo, but it turned out to be opposite. Youth liked this film, they went with it. So you really don't know when people connect with your music, when people it's a magic that music and cinema coming together. It's like எழுதிட்டு அதில் ஒரு எகெயின் ஒரு மாமூல் பாட்டு போட்டால் they will go out and அதை ஸ்மோக்கிங் பண்ணுறதுக்காக போயிடுவாங்க. நீங்கள் ஒரு கேப் விடவே கூடாது. ஸோ எஸ்பெஷலி ஒரு இப்போ ஐ லவ் யூ நான் சொன்னால் ஐ லவ் யூன்னு பாட்டு வச்சா அவங்க எழுந்து போவாங்க. பட் வென் ஹீ டோல்ட் ஐ லவ் யூ அண்ட் ஹெல்ட் இட் இஸ் வாட் மேக்ஸ் வெண்ணிலவே சச் அ சாங். ஸோ வெண்ணிலவே விண்ணை தாண்டி வருவாயா இன்னொன்று சொல்லும் அந்த வாவோட லிட்ரேஷன் what you call விளையாட ஜோடி தேவை சொல்லும்போது it has again it is like கற்பூரம் நாருமோ கமலப்பூ நாருமோ. this is that words in Tamil is so important. இதில் ஒரு வேர்ட் நீங்கள் மாற்றினா அந்த போய்ட்ரியோட அழகு போயிடும். So when you do a song you have to appreciate lyrics because majority of the people cannot sing in tune. அவங்களுக்கு லிரிக்ஸ் தான் சொல்ல முடியும். ஸோ அந்த உணர்வு தட் இஸ் ஒரு லிரிக்ஸ் உட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன ஒரு பாட்டில். இதுக்கு முன்னாடி நான் சங்கீதத்தை பற்றி என் அம்மா கிட்டேருந்து தெரிந்தேன். பட் படம் பண்ணும்போது இந்த இலக்கியமும் அதனோட கவிதைகளோட வார்த்தைகளோட அழகு நான் உணர்ந்தேன். ஸோ அண்ட் தட் ஐ குட் ஆல்ரெடி ஃபீல் இட் இன் பம்பாய். அண்ட் that's why I took greater effort and worked more with Vairamuthu sir, and it was an absolute pleasure to work with him. And he knew that something new is happening and he was contributing so much in that thing, and AR was also very conscious about words. So I feel words are very important because in the first catch line and the dialogue ல இருந்து எப்படி நீங்க அந்த மியூசிக் டிரான்ஸ்லேட் பண்றீங்க, அந்த 100 அடி இருக்குல்ல பாட்டு ஆரம்பிக்கிறது முன்னாடி, அது ஒரு நார்மலாக போகிற ஃபிலிம்லுக்கு ஒரு அன்ரியலிஸ்டிக் எலிமெண்ட் ஆட் ஆகுது. இப்போ
பாட்டே இல்லை, படம் ரியலிஸ்டிக்காக போயிட்டு இருக்கு. தட் இஸ் ஒன் டைப் ஆஃப் சினிமா, தட்ஸ் த வெஸ்டர்ன் டைப் ஆஃப் சினிமா. பட் இந்தியன் சினிமாவில் நீங்கள் அந்த ஒரு டீட்டூர் பண்ணணும், அது உள்ளே போயிட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி நார்மல்சிக்கு வரணும். ஸோ திஸ் 100 feet in and out of the song has to be planned, and that plan must help the audience say, wow, they must appreciate the way the song comes in. That's unique about cinema, you know. இதெல்லாம் இன்ஸ்டிடியூட்டில் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க. Because we are learning what is Satyajit Ray's film or what is the great Hollywood films. But reality of filmmaking is this. Interval block எப்படி எழுதுறதுன்னு சொன்னாதான் நீங்கள் கமர்ஷியல் சினிமா சக்சீட் ஆக முடியும். ஸோ தீஸ் ஆர் திங்ஸ் யூ பிக் அப். காது ஓப்பன் ஆகி அவங்க பேசுகிறாங்க, ஓ இது இன்டர்வல் பிளாக்குக்கு இது பண்ணுறாங்க, இந்த கிளைமேக்ஸுக்கு ப்ரீ கிளைமேக்ஸில் எப்படி இருக்கும், ஒரு இந்த பாட்டு இருக்கும், ஹீரோ டவுனாக இருக்கும்போது அதுக்கப்புறம் பிக்கப் ஆகிடும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் திங்ஸ் தட் யூ லேர்ன் வைல் யூ ஒர்க் இன் த இண்டஸ்ட்ரி. ஐ டிட் ஹேட் அ கேப் ஃபார் நியர்லி 5-6 years before I did Guru. Within that, see, most people say as a director there's a gap, but in between this I shot 2 films. I shot Morning Raga, I did Guru, and I did Kadal also. So every 4 years I keep making a film, but it may be cinematography, it may be direction. So both as a director and as a cameraman, I have done less work than I could have done. But there is an organization, there are so many people working in RMP, so many of the assistants are now filmmakers, and now there is Mindscreen, So there is so many students who have come out. So there's so much of work that I do in an organizational level, which has probably impeded my output as an individual cameraman or as an individual director. But these are choices that you take, these are not accidents, these are actual choices that you made. You can make a choice to work in a film every year, or you can make a choice to work in a film when you are completely enthused. But the planning and the business has allowed me to make that decision. I am only working when I want to work, not because I have a financial constraint and I have to work. So unless something really excites me, I don't get in. No, it is a very pleasant experience as far as writing the script and executing the thing. It is very long. I mean, to iblo actors வைக்கும்போது ஒரு almost 1 year ஆயிடுச்சு அந்த ஷூட்டிங் பண்ணுறது. But that film got me a lot of recognition as a director, and also all over the world as far as in the film festival circuit, London Film Festival போகிறது, it positioned me in a different level in Bombay, everywhere. It's in Tamil film with English subtitles running in Bombay was never heard before that. And also amongst the Tamil audience, ஒரு 20 வருஷமா Sun TVல 3 வாட்டி போடுறாங்க, அந்த ஒவ்வொரு வாட்டியும் ads ஃபுல்லாக வருது. So the film has had a new life amongst people. After 20-25 years, most films are forgotten. But for some reason, Kandugondin continues to attract and hold the attention of Tamil audiences, and I think television has really helped me in that. So I think each film teaches you certain things, and you discover new things. So while I was in a youth comedy, oru irreverential space which was all shot in a studio system kind of a thing, half theatrical, half this thing, kind of like a stage show, was Minsara Kanavu. This was completely in a real location, but it was still beautiful and all that. So from there I moved further to reality with a social reality for Sarvam Thalameyam. So every time you are trying to do different things, you may hit your mark or you may miss your mark, but you must try doing something different. Probably I'll do a ghost story next. I'll do a completely a different kind of genre, because I have to learn something new. சித்ரயோட படங்கள் இன்றைக்கும் நீங்கள் ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் காப்பி அடிக்க ட்ரை பண்ணியாலும் உங்களால் முடியாது. எனக்கு ஏதாவது ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஷார்ட் டிவிஷன் இருந்தாலும் அது எப்போவுமே நான் ஒரு பேப்பரில் எழுதி ஏன் நான் இது பண்ணுறேன், எதுக்காக பண்ணுறேன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு தான் நான் ஷூட்டிங் போவேன். பம்பாயில் 1950s க்ரியேட் பண்ணணும், எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது, அதில் ட்ராம் ஓடணும், அதில் இருக்குது மெரின் ட்ரைவில் ஷூட் பண்ணணும், எப்படி ஷூட் பண்ணுறது, மெரின் ட்ரைவ் மாறிடுச்சு. எங்கேயாவது ஒரு நாள் என் பையன் மியூசிக் அகாடமியில் வாசிக்கணும், அது ஒரு கதையாக இருக்குது. அவன் வந்தால் இந்த கர்நாடக சங்கீதம் அவனை ஏற்றுக்குமா இல்லையா,